Inside Story Uganda, real source of political updates. Wamo media consultant Joseph Tamale Mirundi nga tuga mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole na Matovu kakati kankobolize Jemba den kunyonyola nti Museveni tayina kyasobola kufuna mu intelligence okujjako eso kuba yo teri kubawano tewali onako lumu bagende wa president bamugamba nti ebyuma ebyo ate bamanyi nabijja bimujjeeko obiwe kandiko. How did you entrust these sophisticated machines to a madman? Museveni yabagamba nti aketaba opposition abaga nti opposition mbeketera mumuyine fujjo oyo yabasobola kati bava mu meeting ne babuuza professor musajja mulungi nnyo naye tabwandiise president amwagala nnyo nabano bamurespectinga naye bw'avaawo tewali professor inavaawo ekiro ky'olwaleero we in danger kubanga naye yabaga sente mu muzitwale Mirundi gwe mmanyi naye ali arrogant nga gwe yabagambye sisobola kugamba Mirundi nti ave ku MK ebyo byamwe bya busiru Mirundi mumanyi mmwe timpire Mirundi akimesere nte wano nti abakutaddeka oyo mujozi tojo kujoka abantu kakati professor yabagamba bamubuza professor why did Museveni of all of people give these sophisticated machines to this madman professor naseka nabagamba Museveni wanted a flamboyant man who could not be compromised by you. Gwani asobola gwomukani asobola kukolako report okujjako madman leke Mirundi obutambi babusangayo saga benyondo bemutwe bwabalema tebasobola kubasimu yange ngokikubirani bakukuta bukukusi kakati let me tell you two things. I'm tempted to write a book The Aponya Ayeniu. The Aponye Ayeniu ngokijja ku Apollo Nyega Mahe yes omugenzi kati omanyiza abagagga bonna mu Kampala mbamanyi bonna why oyagala tugamba kye tutamanyi ku ensi bw'ogiraba nga teyina National Chamber of Commerce ng'eyina kasiita ne kwagalana kitegeeza temuli basuubuzi ensi mukyalo Kigongo yabba National Chamber of Commerce n'atunda oyo naye waakufunga mu bukadde bwe that's an allegation teyabisangawo National Chamber of Commerce and Industry natu oyo naye waakufunga Oliver Kigongo waakufunga ayogere bizimba ate bibajjeko mwe batulanga 10 ne basalawo nti bakitunze kati ngobole ne gamba abagagga bawo ne bonna mbamanyi why am credible sibba obeera nabo kyovolaba ne Apollo wali omumanyi nti BMK yali ampadde okulyanga emmere ewuwe nga buli myezi 3 nkimanyi esuuti buuza baganda why baali bagenda okuwera sipeeyo omukadde nga gundi General Party alimbye nti tasobola kusasula bbanja lya 3 billion mu UCB kiseka naye nga mwali mu bizinensi omwana nanzibira ebbaluwa nga Paulo etyanga yagiwandiise Minisita Kamasa nenjitwaliwa BMK n'ayita banne tukubakiseka ne tubimujjamu wenda bira BMK yes leta yakasente akatono wava munno yanga mukoki munnange wali obuze ku benzi ne mugana nedda leta yakatono yaje yali futinga from London no waya katono nakuwa benzi ate ninemu watuga ina nyingi nino omusajja kati yafa yasanga ntambuze bigire nga va mu State House nakati ojjatu nimuka tuyine motoka emutu girwanira nonna mpito ate yetwala emizindano yangulira Land Cruiser mpya ne kadi n'akyempeerawo kati aba basoboze mbamanyi Ayeniu Aponye tabaguzanga bijanjalo bifu let me give you a story nabidabya abantu ngaga nti si bituufu nego mugenzi muntu wabafula kintu Aponye tubadde tumanyiganye ne 2 weeks ago yampereje emitwalo 5 2 weeks ago buza abakozi be ate nerimba atwadde bamusalira omusango nkubulidde Aponye mbadde mu manyi bijanjalo bya COVID era you want to write the Aponye Ayeniu nja kwogera ne family yenga amaziga gaweddemu to clear his name Aponye abasajja babbi Museveni tabasobola
Museveni bw'aba ayagala okuggalawo Kampala 2 weeks naye amata go gabulirawa abaana mu gavumenti ejjako bajja kunywa amata kuva kano gasasulwa naye tegaweebwayo ekitegeeza we ya capable omwana okunywa amata n'okulya ku ssomero batugamba nti amata bajja kuba banywa kasitensale eggalo emyezi 6 omubbi n'abula wabbi amabaati bakole bakuzinge mu bbaati baziike mu cemetery of shame ababbi tebakyasoboka omanyi obubwabwa bwanga buli ku kyalo bwe bubagola naye ngo bwejja bukwetamikira mugeno ensi ebadde eyagala ku Kagame ensi yawana etenda Kagame emyezi 6 mujja kulaba eggwanga nga likyusa tugenda bateekawa kagali nkubuulira bagale ensalo nti okumanya ababbi bagezi ababbi bakole batya waliwo omusajja yannuma nnyo bamwita Owoli yali akola mu kibiina kya United Nations ekyaba refugees bamuwadde omulimu agenda ludda ababbi ne bamukima bamutwala wa Museveni convincing Museveni nti ali knowledgeable batuuke wa Museveni bamubalira sente singa nzigala Kampala ewiiki 2 ng'oli muwadde kino bazimubalira omanyi kye baakola naye abasajja bano babi Museveni tabasobola bwe byatuuka ekitugulu ne byefuula gwatudde Owoli nti babadde babba Owoli bagenda ewuwe ne basangayo ensawo y'obuwungeeki baga nti nakalema olifa bubi kakabusenga ne kakuba n'abaana bako bali bayiga nga bamusota kekakolanga omulimu ogwo kakati sente azibawadde balwanagana watudde bamukubye. Do you know what happened? Kalolo okututunga sente bamazo zibba Museveni abaka nti ndo chinga nga kalolo okututa tainawe yadde kijanjala eki yadde mpeke yakasole yadde obunga kataina sente bazibye olwavudde wa Museveni ne baziba mu kitugulu bazibbira kitugulu ne badalona kanabokka naye nze nkusula eddalu nga ndikuwatudde omukozi omukulu n'osubira mu kkomero nkusula eddalu tewali wadde n'ekikumi ne bagende waaponye aponye oyinayo nti ebijanjalo byangu bibiri bibyo birungi obungo oyina nti ebwe buli jangu otuyambe Museveni alonkinge tufa sente bazibye kalolo okulutu yayogera abulira aponye. Really? Yes. Bye balonkinga byali byaponye ebirungi ebiwedde emirimo omubbi najja omubbi balize babasibye tebaziridde kakati omuyolefu nandikananjina nga bamaze okusiba bano bagwato yogende kawempe nayo zebijanjala ebifu alirudda wangina bamukozesa ne bamusuula angina aliwa angina yuko wapi omanyi banyongeddeko abaserikale abalala bana bakomando bakuongedde bakomando abasirikale bendabye wabweru awo kakati ng'anaagamba mbunveewo mukozi olwa biliyoni 2 wakanzi bakommeka ekyo tokyogera mulenzi gwe professor remove this arrogantism money eze muzijjemu sikikwata ku ssente ye njogera ejjooga eryo ndi mujje mu mutwe erinjogesa buli kaseera kakati omwe kye baakola nga bagula abaana nga bateeka ettaka n'amayinja mu bintu byaponye nga bagenda ewa Mandela nga abawa ssente kabaka tawanga yadde 10 miliyoni 10 ze bagamba kabaka zava wa Mandela ku video Mandela yali nepangirako ne mugagenda ompabire benkumalewo makubu yo obukoti obukonokidde n'ave Mengo nakana kubuga lubindi kakazola ne butula ku National Task Force okitegedde bwe bazanya aponye polira bigambo byo aponye beans n'obuwunga we are mixed with the dust and stones by other people to give way to Mandela about 5 billion bino bituufu bampakanyizawa buza kalolo okulutu siba kuba nemba malawo. You have evidence? I have evidence ku video obina na ku video nkungana mbanziraba Mandela bamutuza ko mu meeting ne mulaba nga akankana are you really interested in billion no nga mu case kabaka tawangayo miliyoni 10 emiliyoni 10 kyafa wa Mandela nga balidde enguzi ya 5 billion business bajiwe Mandela
ebyaponye ne babiwamu ettaka kakati nsobola okuba ddiru nali nkimanyi njogerera Mandela mu defending as usual Mandela mpita manya gundi aponye young man I don't know you yes okuyingira newe tekubadde kyangu abadde atuula eno waggulu a simple man n'ekifaananyi kino kyenda bamawulire tekimufaanana ekiba kiri computerized simple man nga mbuuza negwe lwaki ondifendinga nga mugana negwe lowooza ndifendinga gwe aponye gwe ndifendinga simumanyi aponye abadde aponye atabadde aponye namugana nti gwe aponye gwe ndifendinga naye abadde namu n'abalala era aponye yankubira ekiro saa 6 nti nkwagala enkya ebyuma nembikofokasinga ewaponye nga ayina eyangaleti ng'akola kino eyangaleti ate musajja omukulu yali business pattern namugamba aponye mmanya aponye nze toka nti mnyamba gwe aponye gwe nyamba mumanyi naawe nkwagala oli mukwano gwange naye gwe mbadde sikumanyi era okumanya nati aponye tekwali covid nagaana sente neŋŋana n'akawunga in fact twagenda n'omuvuka gwe bayita Semakula ambassador yagenda ali mu America kati ali mu America kuba yankubira nga tuva ku program ga tugende fenna tebankwatirayo era nayogeranga nemugana sente nayogeranga namugana nti Mandela aponye gwe mmanye sikwata sente ye kakati nenwanirira ki aponye mtu jo mukwano kati kankubulire final no mu defending bamaze okumwononera business ye bamaze okumwononera erinnya lye omanyi baba ina media gwe toyanukula aponye yayitayita kwanukula olwo Mandela atutte ki makuyo n'obukotikoti bwalimba kabaka tawangayo milioni 10 kyava wa Mandela bawa 5 billion enguzi bamwe business naye business yagiddukamu meeting njina ku video ngadduka kakati omanyi kye baakola omusajja bamaze omufiiriza business nga bagenda mu Bank of Uganda nga beeyita aponye nga babbayo 5 billion wenkubuulirira nti aponye mwalimu aponye omulala simanyi yabuulira Museveni nti sente babbayo 5 billion mu Bank of Uganda ng'ayita omusajja entebe kamugamba gwaponye ayi Mr. Aponye no your excellence who are you ngayogera erinnya lye bulingiri my money you stole in the Bank of Uganda I want my money you stole in the Bank of Uganda Museveni bwe yamugamba I want my money you stole in the Bank of Uganda are you Aponye are you Aponye you are who why did you get Aponye's money omusajja yagenda wanko Sam yamuwa 5 billion ate yali taziridde yaziri amanyiddwa bwe bubati bwazanja Museveni bwati nazireta ye bwalya gwolugendera Museveni gwe gwakanyuka ku jirikiti yamutya Museveni yamutya nnyo kyopola batujoze n'atumalawo oyo omusajja si yali alidde sente was dragged to side headquarters ekireka kibuli nga Museveni yagala sente ze ayo aponye kakati omusajja azitwale wa Museveni atuula mu ntebe bwati have you brought my money yes your excellence how much 5 billion is it 5 billion if I count it I surrendered the money and he said if I count it and I find that it is short of 5 billion and he said okay you can go could I move my legs were paralyzed. It was after the president had left the room that I had the courage to go. Yenteketeke zimufanga. Kakati aponye yani. Aponye. Neyola baba bakuba aponye. Nti ensi yonna egamba. Nti aponye ate gwe bakuba Mandela je. Kabaka tatu wakayiya ate 10. Sente zava kwa Mandela. Makubi obukoti obukonukide yazire. Nekatula na makubi yadatula nakana akasajja nekatula n'obukalo bintu bwako. Ate bwagenda kuwabira nze wa president. Ate okuba akola kino abagamba nti oyo. Omanyi Museveni bwogenda n'ompabirayo. Bakuwabira. Wano mu COVID. Ani atawabanga ne Dena yakwata akapapula n'akawaka kakazako kunywa emimwa akalangirira endwadde zitali. Wano mu COVID. Mbwanjogereko Museveni. Nekagenda ne sikosero ziwa zaako. Museveni yabagamba go
Record. Nebatesa ne Kalisa. Kalisa namuna bakasini kamanyi. You say when I look at the way this government operates, abasajja abayala ne bagana obunga nti bulimu obutwa ne mu bukimayo kuba mira bani era yayibukimye bwabwe era bagenda kubasasula obutwa tubulye tulimu kuba ekifaananyi gye bujja kyono yaleeta obutwa obwatta abantu bali biiye abasudani bakoze bubi bulimu obutwa. Do you bring it back? NNC tulina okukyusaamu waliwo ekitali kituufu mu ggwanga muno. Waliwo kitali kituufu ate obukomyawo otya is not fit for human consumption. Katutwalire embizi zaffe bannayuganda musajja najjayo n'omutwe mu mawulire ng'akomezaawo obutwa kuba mirazi zaabwe era Museveni agenda basasula. We need a fundamental shift. Okay. Abalenyo. Ekyokubiri tiye president bwawa directive nange ntunula okuva edda nedda ne wetwakulya mu nkaaga ng'emmotoka eremedde mu luguudo basula emisanvu kati baleeta butrayango babubbawo tebabuteeka walala stationary vehicles. Ekyo Museveni bapolisi tebakimubuulira nti baleeta obuntu obwo babbe ne baleeta emisipi babbe bannasaasira abantu bafa. Ensi yonna tukuze basuula ki misanvu. Kati osanga abapolisi nze nyimirira. Gentlemen, is there really an accident ahead? Police mu kifo ekyoga nti road block obupande yakola bwa accident ahead. Accident ahead. Kino kiki ekiri mu ggwanga muno kiki ekiriridde webuuza kiki police accident ahead yatenga teriyo road block kituufu nnyo kyovalaba nti abasiru tebayimirira naye nze okuva omugga Mayanja gwali abasawo omuzungu n'ayimirira ng'abantu babakubira endundu nga trading center ti Mayanja dereva omuddugavu omugwagwa ennyanja bagiyingira omuzungu teyafa. Era nze nyimirira. Gentlemen, is there accident ahead? Ne omupolisi ali ku road block no kakati ani aliddamu okurespecting accident ahead. Kyakubiri Museveni yagenda bazisikewo poliisi eyine ebimotoka ebisikaliza trailer because now that's the time tebajja kubbamu amafuta bwojja trailer bibeera wiki emu wiki biri kiri ku kkubo kyafirida kyenkubuulira kiri bwe kiti nti kituleere ekyo abagenda okikanika bava mu Mbaasa takikanikira wano kibeera mu luguudo. There would be a policeman, a traffic man paid. Okay. Yes. Kubanga basasula sente okuyisa enguudo zamu naye eggwanga lirogawa okujjako nga lifunye fundamental shift. These are simple matters. Nti okuva edda nedda abantu batwala misanvu naye kasaba baleeta butrayango ne baleeta okubba nosasula n'aleeta emisipi n'aleeta speed governor eggwanga mulimaze lyetaaga okuggala ensalo Kagame twa fe tuliva tetulabyeko mubbi wa sasi ensi neyisa ebivulu neddayo ku order ensi neddayo naye sikuleeta buwunga bufu bulimu nti abasajja abayala babuganye nemubweteka neyeraga mu kifaananyi sebo ng'aleesa obutwa kyakitalo nnyo bajja mukonya kubanga bani ababutunda bwabwe ani atwala obuwunga esawula bwabwe era tebafiirwa kampani gaabwe naye batuleetedde obutwa nga nabukimyajja ey'omutwe mu mawulire kati kana akatabo ajjayo n'omutwe ndinze mbulese akoze kyamaanyi okukomyawo obutwa akimyeyo emmere yaabwe yeggwanga lyammwe nabagambye nti kiri ekiweke kiri mu sitoowa kasi okiteeka mu sitoowayo buli kintu yonna ekirimu kifuuka poisonous kati babaleetedde mulye bo tebayinza kufiirwako ezo loole zaabwe tebayinza kufiirwako kakati wamalibakubakaliwo entwe zaabwe bakimye byabwe era tebayinza kufiirwa naye nze nali njagala abasudaani babuyiwe era olemaze kubebazoka oleme kuddayo kusaalimbira ate kati mwe kyemutamanyi buli kintu kyammwe kyonna bagenda kigoba. Abale, katandikira wana kataba kaita How Museveni Loses. This is the book I wanted the other day. Yes. A gift to my dear president. Ate kye nawandiise ku kaseese
Kasese wawandise kitabu. Ngamaleka solution ye Kasese. His Highness Mumbere kamusanyudde. Yakafunye. Mwabaga iba bakamugulidde. Mwabaga lokutereza Kasese. I read it down. Okay. Nabagamba nti bagala kutwala Jeno Muhanga. Olaba kati bikyali mu mawulire. Nembagamba nti essomero liri mu municipality mwennyini baavuddewa. Trusted cadres yabakowa no? Abasabi abalete ebyokulwanyisa nga waliwo a new military structure. Abagobe musubene byongerago benga fu yatugoba. Kati batunoonya. Batuse mu 2026 batu ebitoli byabwe bikomewo batemu babisitameko ekidoli ekigezi kiwumuka. Ekidoli ekigezi bwe bakijoga kiwumuka n'otaddamu kikozesa tetujja kudda mu bbiri kigendamu ekituli wansi kati atawana kubese era sente gwagendo ziwa kati yekwekeno yegubwankomye dayokole sisobola najogebwa nnyo mulenzi oyo yanjoze myaka 10 ngalemedde ku famire yange n'atujoga abaana ne batasoma olina ku bantu b'osonyiye yetamunyekako nze nina okgenda ku jirikiti kubasuula embwa amukoledde emyaka 15 14 bampa sente meka n'ateekawo omulala waggulu mukwano gwe n'abamuteeka mu sente njagala olireeta appointment mukubesa sewange tulina obalaga nti tunyiiga wati tuli baavu naye tunyiiga bwe munaaba temunyiize kubalekera bifo byabwe tebajja kukoma kujooga bantu. How Museveni loses trusted cadres, a gift, my dear president. Kawandikibwa Mami Joseph Tamale Mirundi. Kati nkulaga abo kyamasomero yakamaliriza ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa guno gwennyini kapya ka mwezi guno omwaka guno gwennyini kati akajja where you vote muwozi into the 26 ntandikirewa ekyo komutensi temukwere ddala mutwe amabere kagasiigako kamula ntandikirewe katandikira twakasoma luli for example nkugamba schools banning of schools ani ayo kyamasomero. Who is behind? Wambatandikira? Okay. What is behind terrorist attacks and school fires? School fires. Chiri. Why schools are targeted? Attacked. Okay. Why schools are attacked? As I mentioned earlier, Ugandans have witnessed a number of articles of death involving students in schools. In some cases, if pressure is exerted on police, the culprits are apprehended. But this is not always the case. For example, Chichwamba attack occurred when there was a division commanders meeting in Kampala. The then division commander, Lieutenant General Charles Sangina, was targeted and placed on Katebe, awaiting deployment. Yet, the incident occurred in his absence. Did he leave behind other officers? Yes. Ideally, the responsibility would lie with those he left behind. Furthermore, those who were responsible, like Colonel Benz, who confessed to have committed the gruesome murder, together with others, were pardoned through the Amnesty Committee. What type of approach is this? Even when the law provides for amnesty for individuals who commit crimes, some should not benefit from such, considering the crimes committed. Therefore, what does the country benefit from pardoning such people? Does this practice encourage people to commit crimes or not? When UPDF launched this operation, the Daily Monitor newspaper claimed that ADF commanders wanted to surrender in order to benefit from amnesty, and some of the ADF commanders have surrendered and sought amnesty. Byali bya bulimba, Monitor yali erimba. Tebyaliyo. Esajja suma nga Monitor amaze okuwandiika neligenda mu parliament. Amnesty ina sente ntono. Tuba sente ntono bagenda ne ba. Why don't we equip them? Monitor obusajja obwo nabusoma nabeera n'abasajja bane emyaka 10 system yabwe yonna njima. Therefore, this means that there are people
Sikema katonda. Tosobola kubaddamu. Sikema katonda. Oyinza okema katonda. Masajja babi. No fear. Temubamanyi. Therefore, this means that there are people who call them scavengers who want to benefit from such incidents. I was told by the late Archbishop Cyprian Kizito Luanga that the attack on Guru Seminary, that he had a secret deal with the government, which was leaked by a senior government official, and Konyi reacted by the two seminaries. By attacking the two seminaries, and abducted 400 seminarians not to be seen again. Pakakati. This means that government was responsible if what Rwanga told was correct. Yali reacting akukiri. Rwanga yanga bandemesha no bwakadidinali neyo mukubo mu government mwenyene yali kinga kokoni. Abana ebikumi ebi mwogera bano. Abakatulukirwa kwate boogera. Abaseminari yenkulu nento ne mutabani waffe yawona wo mulabi olwaleero ewaffe tetufa mu ebyo yajja kukima school fees yatugamba tikoni abadde ayita nga tumugabirango ye na sabuni koni kutuna tutataka kazolikinsa Rwanga yangamba nti yalopa yali wa government abana ebikumi ebi nina yangandi nasubwa n'obwakadidinali lwa kintu ekyo ate nga amumanyi. From the Budo fire incident, information available shows that police kati otegede bwe nkugamba nti abocha bamanyiddwa okusobola okubino abocha bamanyiddwa. Yes. Okay, from the Budo fire incident, information available shows that police would have apprehended those responsible, but the case was deliberately bungled. For example, the then director Iso Kakabajenda revealed that Iso had completed investigations on the matter. However, no substantial report from Iso has ever been produced. Secondly, Iso does not investigate cases to be submitted to the DPP. This is the responsibility of CID, not Iso. Therefore, by assigning Iso instead of CID to conduct investigation was to hoodwink the Ugandans, especially the parents, that something was being done. Secondly, those who attacked the school targeted the headmaster, who had rejected proposals to sell his private school buildings. The buildings were bought from him while he was in prison to help him meet his legal costs. Yayina essomero li musajja namuteekako pressure aligule n'agaana ne bawuka essomero namutwala mu kkooti gye yalitundira agule baalooya nti ekyo kinnema ekyo kinnema okumanya eyayokereza essomero aba osobola okukitegeera abaana abirimuzinda naye singa abange baaviiramu mayiga sasi luzinda sasi. Another important factor is the reaction of the key players. As usual, the Buganda Katikiro, Charles Peter Maiga, came into play. He reminded the people that Kabaka Mutebi went through the school as something that was completely irrelevant. The burnt bodies were taken to Namirembe Cathedral to contain the anger of the mourners, and Bishop Elia Paul Luzinda diverted the attention of the mourners with his long and stupid sermon. You can't call it sermon. Yes, it was a stupid sermon. Abana babano bali mbuveera. Akisara siya. Luzinda tuwali fudde mu church ngabanga mwebali. Baba. Okusujja kano geeta bagagula. Abana babano bali mu buveera. Ekisera kya kusala misango. Ababa sente za seremo tubasalira misango. Era kyavuma ne Museveni ku lumbe. Mubyenyo. Museveni akikagotomba. Chali kita kuvumbagira. Luzinda erita kupama yiya. Buli kimu kya kuvumbagira buvumbagizi gwe. Luzinda erita ko mukwate gandula butera mu diplomacy n'akamu. Abana 20. Ovumbagatira buvumbagatira. Natuka kusomera ebuddo ng'abaana balwana na Kinyolo. Nga mulimu emirambo gy'abasajja bakulu ebiri. Obwana obumu bwafiira mu bitanda munda. Nga busitami. Very bad. Omanyo omuliro omuka gwe gusooka okutta. Muli gukokya luvannyuma. Atossa. Okay, Anagambie, another important factor is the reaction, okay?
The burnt bodies were taken to Namirembe Cathedral to contain, I think, Autumalirizawo. Stupid, wrong Salmon, yes. Stupid. He said other more serious incidents. Stupid, wrong someone. Kansuma katumwa mitamale. Stupid. Uwefuge mwa mitamale nsoma katabu. Wano. He said other more serious incidents had occurred in Uganda before and likened the burning of the school to corruption and other vices. Bishop Luzinda concluded in his irritating comments saying it was not time to judge anyone mu Luganda. Kino si kya kiseera ekyokusala emisango. Ba! Zinda eritaka kuba katebe. Ba! Nedda. Nkubuulira emirambo y'abaana b'abanno 20 kiri mu buveera. Singo wange yalimu. Mayiga yali awedde. Nowhere in his sermon did Luzinda put pressure on government to pursue the killers, even with bodies of 24 innocent children lay in polythene bags in front of him. The inferno at the School of the Blind. In intelligence gathering, 40% of evidence is expected from the scene of crime. If this principle is to be applied, why was the school burnt on the eve of the visit by Princess Anne of Britain? Was there an earlier dispute over the land where the school stands? Because after Princess Anne's visit, the school would acquire recognition and she was going to adopt it under her capacity and under her charity. This means those interested in the school land would lose it. Secondly, in this era of global terrorism, the fire incident would stop her visit, citing the risk of her security. Terrorists world over thrive on publicity in order to attract the attention of financiers who also want to advance their interests. Therefore, a terrorist organization could not miss such an opportunity. But in this case, no one claimed responsibility for the attack. School authorities are also suspects, and investigators should have picked critical interest in this. The reasoning would be that they would benefit by having more funding to put up more modern structures. Other beneficiaries, including nearby education institutions, who would receive students while the burnt schools is being renovated, are the other suspects in this case. Therefore, there is a possibility that leadership wrangles in the administration of the school, as some could anticipate shuffling of the old leadership and replacing it with a new one. This is a trick the mafias in Uganda normally use, especially if the institution expects funding and the person in charge doesn't belong to their camp. The students may not have been involved because these are blind kids who even could not escape the inferno. Another reason why schools are burnt is that private school managers are businessmen who expect to make quick profits. At the beginning of the school term, they get money from school fees, which are diverted to other businesses like importation of vehicles. In the middle of the school term, they find themselves without money to run the schools, especially to feed the students. This results in strikes from frustrated students who at times resort to violence. Furthermore, in anticipation of quick money, the school owners borrow money from banks or money lenders at the high interest rate, which eventually results into failure to pay back. At this point, they resort to burning schools in order to get relief or force the parents to contribute more money or attract sympathy from government or donors. This explains why students' dormitories are targeted
not school offices where important documents are kept. Finally, some institutions put impressive adverts of Ugandan schools in foreign newspapers, and the students get frustrated on arrival and finding a different picture on ground. Such students can also ban a school. Unlike government schools where teachers get salaries irrespective of the number of students in a particular school, rivaling in private schools is rife since the owner's income depends on the student numbers. Even when the student number is small, the school must employ many teachers to cover all subjects. This is why they ban neighboring schools in order to force students to shift to their schools. On the other hand, teachers also ban schools in order to start their own schools. In secondary schools, teachers are highly educated and therefore can even evaluate how much money the school owner gets compared to their salaries. In a bid to improve their welfare, they also start schools, and since they are not employed on permanent contract basis, they easily move with the students in case the school suffers a setback, such as a fire outbreak. The genesis of the problems in Kasese. Kutunatandikirao. Atise bakagule kati olabe ku nkandana zingi abo kyamasomero basomesa abayizi n'ebirala kakali kankubuulire mpesimu yange bagenda ne bateeka ebirango mu nation muli ge Tanzania ge Kenya agawa ne balanga amasomero graphics ebizimbe biki mata birungi nnyo omwana agenda okuva Kenya ne Tanzania okujja wano ng'ebizimbe tebifaanana kyeyalabye kyabadira kikatuni nakikumako omulira addeyo ewaabwe kubanga olumala okukyokya kikatuni bakadde be bamuyita you investigate these things. Kati oyo omwana eyava ebweru ayokya essomero talina kyeyegulya anti kyeyalaba eri gye yajja essomero lyeyalaba siri erino ye which country he was watching nti egundi ani Rwanda Rwanda yagamba mountain gorillas bamanyiziri Rwanda nezaali za Uganda Rwanda eziwe emmere eno zijja kupama ewala ssente abakulu b'amasomero ne bookya amasomero bafune ku liriifu ne donation eri essomero omukulu w'essomero lyayokezza tebookya ofiisize muri document ayokya bisolo by'abaana byatagetinga bwe babanga school fees bazifunye tebabala anti metron wuwe wewaabwe kashiya wuwe we mukazi we kantini kakati nepotism nejeberawo si achumeniship nakwata bloka 99 wachiwulirako nengende wa miyingo ku ssomero kube metron omutwe kuba mwana wange ninga mulamu wa miyingo tagambwako mazibu nnyo era miyingo yaŋŋamba yabaga kati mukuba abo abalala naye omusajja ayinza okukuuka essomero lya nasangawo kabanga lyezi ate bantululira nga ndi netisse buloka njiyingiza tunyumize wakola otya bakuba omwana wo ng'akabonyabonya kitayagala federa biki ono omwana yafuna first class yali amuganya okusoma amwozesa bat ate mukazi yamuwonya mukyalawo driver yange yabaga ndi muzimba mwine gye muzimba nti ono omusajja ayina 99 biri mu mmotoka naye alaka ku ssomero bwe tutuuka ekireka omukazi n'aga nti ayina byayagala okugulira omwana kuba tuyinza okudda naye oba okukola n'alinnya boda n'abaga nti ajja naye ayina bulooka ezi metroni amwasize nali mukuba mwasizeewo omutwe nga bojjawonya kawalako miyingo yabaga nti mukuba abo abalala oyo omusajja ayinza okwokya essomero lyange miyingo nankubira essimu mutwa wange sukulu fees kale zirekede mukali nedda goba mukazi goba mulamu kubanja kudda naye abaana bandikira yalinga parent of the area nabawonya metron bamugoba nalinja kudda muzadde mpuliriza amannya go negyosinzidde ono mulongo nsinzidde kwa kumiro yes simanye empeereza eyo omwami kwogeza mazima kyokka kale mwami Tamale kwogeza ku nsonso zala
alimba hello ida mukungu wanjisho anatoga deke mkono so gadalike omukulu dunda amutukumire kuba ateekawo layini okay mukulu dunda amutukumire ateekawo layini kitegedde oteekawo layini wakati w'omusiru n'ategeera ala Museveni yanfiirwa nnyo okay okulaga oteekawo layini akusiimye ku nsonso zala alo Ibrahimu Mirundi mukono yes mwami omukulu oyo mubuuza amasomero gano olowooza ekirwaki batandika okukwata omuliro nga ensoma zitandise muhulide ne gatajja okay kakati holide tegajja gajja abaana bagenze ku masomero anti nkugambye ayosa bisolo by'abaana afunako liriifu abaana bastrikinga nnyo mu mido ya ttaamu nga sente yazigulamu emmotoka yazigula emmotoka e Japan kakati ayokya essomero abaana bamuweeko liriifu bakomewo n'ababadde bamubanja in fact nze nga muŋŋambye okukwata abawokya amasomero immediate school catches fire mumubuuze financial standing y'essomero eryetya abakubanja bali bameka baŋŋamba nti muzeyi Sudiru Professor Sudiru ekyamutandikisa amasomero bagendanga yiwe ne beewola nga ttaamu eganye Sudiru n'ategeera nti amasomero gali mu ssente ne bano tebalina financial prudence tebamanyi kukwata ssente zaabwe bazijjayo eno nezisubula wano nezikola ki waliwo abawokya essomero kyembagambye nti abaana 3 amasomero alikoze abasomesa mwebali naye talina baana nga balaga emmengo ewoono Ssaabasajja Kabaka abawadde sikalas bateekemu ng'abatakisi bwe babeeramu jangu namufaliso gwokka asaba ssente kuba ayagala waakiri essomero liri naye oba ensi eriwo n'omulenzi oyo simanyi akkiriza abeere stowaman nga ye gwe bawadde 32 billion ono yamugulire emmwanyi Katikiro wa Buganda agule emmwanyi omwana atabuse bannange omwana bwe tuteerwana ku Buganda abumalawo tukomye wano tuddemu nga tuzzeemu akuume